we can sort of more trust on Jadeja than Ashwin with the bat. To do that container job, to do that dirty kind of a job, Ishant Sharma needs to have a look. Say that cliche saying form is temporary, class is permanent, and Bumrah is just pure class. और दिखाया उसमें why he is Jasprit Bumrah. वेलकम बैक टू क्रिकेट माइक। और एक बहुत ही अच्छा दिन देखने के बाद इंडियन स्पोर्ट ने, लेकिन इंग्लैंड ने खराब करना ही था इंडिया का एक दूसरा दिन। तो एक बहुत ही अच्छे ओलंपिक दिन के बाद दूसरा दिन पूरा पानी में बह गया इंडिया के लिए। और उस टेस्ट मैच के बारे में विघ्नेश, सॉरी 4-1 तो नहीं हो रहा है, यू कैन स्टार्ट विद 4, यू कैन थिंक अबाउट 4-0 प्रोबेबली, लेकिन एक अच्छा खासा मैच यार। मुझे लगता है हम थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में थे, विराट कोहली ने भी बोला है। तो उस टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस सेगमेंट में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं इंडिया के बॉलिंग के बारे में। सो गाइज, एक सरप्राइज मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अश्विन को बाहर रखा जाएगा, एंड वी केम अप विद दिस ऑर्डर: बुमराह, शमी, सिराज, बुमराह, शमी, सिराज, ठाकुर एंड रविंद्र जडेजा। यू गाइज वर थिंकिंग कि रविंद्र जडेजा शायद ना खेले, शार्दुल ठाकुर तो फिर भी तुम्हारे टीम में था, लेकिन अश्विन जरूर खेलेगा। लेकिन वी हैड अ सरप्राइज। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक, मतलब बॉलिंग के बारे में? लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इनिंग। लेट्स आई वांट टू स्टार्ट विद शशांक, जिन्होंने मतलब जिसने यार बुमराह के ऊपर काफी भरोसा जताया था, एंड इट पेड ऑफ। क्यों नहीं करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा। सबको बुमराह पे भरोसा रखना चाहिए। ही इज क्लास अपार्ट. As we say that, cliche saying, form is temporary, class is permanent, and Bumrah is just pure class. और दिखाया उसमें why he is Jasprit Bumrah, why he is considered to be, the top 3 fast bowlers in the world, should be considered to be in that league. और उसमें से दूसरा फास्ट बॉलर इंग्लैंड के लिए खेल रहा है टॉप 3 में देखा जाए तो, बट बुमराह इज जस्ट अ क्लास अपार्ट बॉलर. ब्रिलियंट यार. अगेन यू सी he had something to prove in this game. बहुत क्रिटिसिज्म मिला था उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद, एंड परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए था, बट देन इंडियन फैंस हाउ दे आर, एंड हम लोग उसके ऊपर निकल जाते हैं. और and Bumrah was special, man. Again, Yorkers, his speciality coming into play. बाकी यार एक्सपेक्टेड था सबसे भाई. अभी सब वैसे ही शार्दुल ठाकुर से थोड़ा अबव एक्सपेक्टेशन हमेशा ही होता है. अबव एक्सपेक्टेशन परफॉर्म करता है शार्दुल ठाकुर. सो एटलीस्ट आई एम हैप्पी फॉर हिम. शार्दुल ठाकुर के लिए इट विल बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर. हमको चाहिए एक ऐसा ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर टाइप का, बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप करना. तो मे बी शार्दुल ठाकुर कैन बी दैट कॉल, स्पेशली इंग्लैंड में यार, जहाँ पे suits his kind of bowling a lot actually. Big disappointment I would say would be Mohammad Shami. I think he was the big disappointment. Bhai, matlab, in the second inning, I guess. In the first inning, he was fairly good, yeah. I mean, 20. No, I am talking about second innings only. Yeah. Second innings में की बात कर रहा हूँ मैं. I'm talking about second innings. First innings में थोड़ी सी bowling के लिए the conditions were good as well. Second innings में where you had to show your class and your your ability to play with the batsmen, set them up basically अच्छी बॉलों से. So I think that is where Shami struggled a bit. I think he struggled a lot with his line. I just surprisingly so Shami never struggles with his line here. I don't know, कुछ निगल या कुछ तो होगा. I don't know. I'm very sure कि हमेशा Shami को figure out करने में time लगता है कि length किस पे ball करना है. But line is Shami की always on the point. But he struggled with his line today. I think that is going to be my only concern for India, and I would be looking for a change over there. I would love to see Ishant Sharma in the team. Vignesh, let's talk about your favorite Siraj and the inclusion of Ravindra Jadeja. Yes. Siraj, we had high expectations with Siraj. Siraj on par with Shardul Thakur. We were thinking these are the two missing links in the WTC final, and they'll kind of fill a void. And Shardul and Siraj, to their credit, swung the ball considerably in the first innings as compared to Bumrah and Shami as well, even though they were the first and the second change respectively, but they made the ball talk. But Siraj, the kind of character he is, got a bit carried away with his antics and with line and length. And India, with Siraj and with Shami, we were not able to do what we did wonderfully in Australia. We were able to tie them down and make
make the Australian batsmen pay. यहाँ पे क्या हो रहा था कि every over there was a bad ball, मतलब गारंटी था कि शमी और सिराज एक खराब बॉल डालेंगे ही. And यहाँ पे the inclusion of Jadeja meant that कि we don't have an attacking fifth bowler, which Ashwin did a wonderful job in Australia. No matter कि Jadeja ने 56 runs score किए and you know he kind of I think that helped us get a lead. matters. Yeah, I think that matters. That innings mattered, I think. Right, but if give and take, if Ashwin would have been there in Jadeja's place, we would be chasing around 150 and not 208. So it kind of offsets, you know, what you go in with. Yeah. And in a place like England, when you know, I don't think you can definitely go win with 4 bowlers. उतना तो मतलब काफी नहीं है even for such a fragile England batting lineup. Yeah. But I see 2 changes. Ashwin should come in for either Sami, and Ishant Sharma has to come in, you know, like Shashank said, to do that container job, to do that dirty kind of a job. Ishant Sharma needs to have a look in. Also, but you talked about Jaddu, but Jaddu se 50 aaya. Do you expect the same with do you expect the same from Ashwin? Ashwin has got a century against him. But in England. But Vignesh, you know, man, what we are speaking about, we're not just speaking. I mean, you know, I think you also think we can sort of more trust on Jadeja than Ashwin with the bat. Yeah. Batting की केवल बात अगर की जाए तो do you think, I mean, or are we sort of, you know, मैं तो 100% sure हूँ इस पे कि Jadeja over Ashwin अगर केवल batting ability पे लेना है. नहीं, अगर given the faith, you know, given the promise which the tailenders have shown, शायद हमें tailenders पे भरोसा नहीं था, इसके चलते हमने शार्दुल ठाकुर को 8 पे खिलाया, वरना हम 7 पे भी खिला सकते थे शार्दुल ठाकुर को, and Ashwin coming in at 8. But with, you know, it might be a flash in the pan, it might be a one-odd thing, but the promise which the tailenders have shown, उसके चलते I would definitely go in with Ashwin. मतलब जब आप बात करते हो attacking cricket की, आप बात करते हो world domination, you don't go in with a safety first approach here. Don't go in thinking कि we will be 50 for 4 in the first morning. You play like champions if you mean to. So that is where I'm coming from. So for me, in that attacking level, Ashwin definitely finds a spot. In world level, he finds a spot. Forget the Indian team. मेरे लिए I think Ashwin, I mean, you know, you guys know how much I love Ashwin, but मेरे को यार थोड़ा सा यहाँ पे ये लग रहा है कि अभी हम लोगों ने इस मैच में ये चीज प्रूव होते नहीं देखी कि they were right or they were wrong. Batting point of view से we saw that they were right. Batting point of view से we saw that they were right कि Ashwin पे Jadeja पे you can trust as someone who would come in and, you know, play at number 6. उतनी ability है उसमें, and we were also talking who would you play. I mean, it's basically a choice between Bihari and Jadeja at this point of time, right? And you know, Jadeja Test Championship में fail हुआ था. The only thing now is I would not like to change the combination. I would like to keep the same combination. Jadeja ki batting has clicked, so I would like to keep it the same, and I would want to just include Ishant Sharma instead of this guy. I think series जीत जाते हैं और आज मतलब match जीत जाते तो हम अश्विन को ला सकते थे. I think combination looks good for now. Let's not change it. Well, for me as well, if you ask me, मेरे हिसाब से तो कोई मतलब even I won't change Shami for that matter. अब मेरे को लगता है कि शमी मतलब पहले इनिंग में भी काफी अच्छा डिलीवर किया था, और जैसे कि हमने इसके बारे में बात की बैटिंग के बारे में, सो आई विल फॉर बैटिंग इन इंग्लैंड आई विल स्टिल प्रेफर यू नो जड्डू ओवर अश्विन. आई डेफिनेटली अग्री कि अश्विन की बॉलिंग हमको ज्यादा हेल्प करेगी, लेकिन गिवन द फॉर्म ऑफ यू नो आवर नंबर 3, 4, 5, we you know like you Vignesh, you talked about the champion side and everything, but still if you get that dip in your batting somewhere, you need someone to back it up, and I think Jaddu will do a better job for that. तो आज अगर जैसे for example 159 chase कर रहे थे हम लोग जब तब I mean what we were chasing 159 today, right? I mean chase कर रहे थे, तो आज हो सकता है कि तो हो सकता है कि हम लोग को जरूरत पड़ती that extra batsman today. That's what I'm saying कि वो चीज अभी हम लोग देख नहीं पाए इस मैच में, and so we cannot say for sure, but okay. So 1 change for Shashank, 2 changes for Vignesh, and no change for me. So yeah, that was that in our first segment. We'll जल्दी मिलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट एक नए टॉपिक के साथ. See you guys.